ফাইনেল পৰীক্ষাত সঘনাই আহি থকা কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ সমাধান কৰিছোঁ চেপ্টাৰ ত্ৰিভুজ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে both Assamese and English medium এই দুইটা ল্যাঙ্গুৱেজতে এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে ইজিলি বুজিব পাৰিবা so these questions are regularly coming in your final exams so that you can able to solve this type of problem easily. So the question is here given, see in the figure this one what given QR by QS equal to QT by PR and angle 1 equal to angle 2 so that PQS, that means triangle PQS is similar to triangle TQR অর্থাৎ PQS ত্ৰিভুজটো TQR ত্ৰিভুজৰ সৈতে একে বুলি দেখুৱাবলৈ দিছে আৰু ইয়াত angle 1 equal to angle 2 দিয়া হৈছে গতিকে from the figure we will get everything চিত্ৰটোৰ পৰা আমি পাম গতিকে আমি প্ৰথম ইয়াত কি পাম সেই কথাখিনি আমি ধৰি লওঁ কিখিনি বস্তু দিয়া আছে আমি প্ৰথম চাই ল'বলৈ which are given there so you find out this one and write down this one so here given in the figure this figure is given there so you see you write this figure and solve from there that is what you write in figure you write like this in figure yes in figure what is given angle 1 equal to angle 2 অর্থাৎ চিত্ৰত angle 1 সমান angle 2 দিয়া আছে it is given okay you write given দিয়া আছে angle 1 equal to angle 2 okay now this implies we can write what therefore PQ this equal to PR yes this is equal because we know that side opposite to equal angle of triangle PQR this one triangle PQR the side opposites to equal angles of triangle PQR okay অর্থাৎ সমান কোণৰ বিপৰীত বাহু বুলি আমি ক'ব পাৰো ইয়াক সমান কোণৰ বিপৰীত বাহু now we are given that আমাক দিয়া আছে যে we are given that অসমীয়াত লিখিলে লিখিবা আমাক দিয়া আছে যে আৰু এটো তোমালকে লিখি দিব পৰা সাইড opposite to equal angles of triangle what is that PQR অসমীয়াত লিখিলে সমান কোণৰ বিপৰীত বাহু বুলি লিখি দিলো হৈ যাব এটা সমান কোণৰ বিপৰীত বাহু বুলি লিখি দিব পৰা গতিকে আমাক দিয়া আছে কি already given which one given you see কি দিয়া আছে QR by QS equal to QT by PR yes so we can write this one QR by QS this equal to QT by PR this one okay PR okay QT by PR yes okay so this implies we can write what see QR by QS yes correct this equal to what QT by what happened then PQ this one PQ okay this also can able to compare this one okay PQ okay this you can write this one PQ equal to hence PQ equal to PR we know this one yes already proof this is already proof yes ইতিমধ্যে এটো প্ৰমাণ কৰা হৈ আছে now what we can write this one this implies we can write what QS then QS by QR
this equal to what? PQ by QT. Okay, PQ by QT. See, QS by Q1, this one, QS by QR, correct? Yes. Then this equal to what? PQ. You can write PQ by then QT, correct? If this one is same, this one same, then this one and this one will be same. Yes, opposite this one. Yes, here বিপরীত to. Yeah, whenever. So we can say taking reciprocal one. Taking reciprocal. Reciprocal. অর্থাৎ মই যেটো অসমীয়াত কৈ দিলো বিপৰীত বুলি কৈলো, let that is equation number 1. এটো সমীকৰণ 1 বুলি তোমালকে ধৰি লব পৰা। Okay, now what happened? Etia from the triangle, that means in triangle PQS, one this triangle PQS, and one more will be what then? আর অন্যটো কি হ'ব? TQR, এই দুটা হ'ব, এটা হ'ব PQS, ওকে, আৰু অন্যটো হ'ব এটো চোৱা TQR, ওকে। So and triangle TQR. So this one you can compare this one like this also. PQS, this part PQS, PQS, one triangle. So triangle PQS you can write. So this will you can write this one, see, TQR up to here, this triangle QR, okay. এই দুটা ত্রিভুজ আমি কি কৰিব লাগে? কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে। We have to compare this one. Yes, let's see. So what we will get this one? We have, ইয়াৰ পৰা আমি পাম যে we have what? Angle PQS, this equal to what? Angle TQR, correct? So measurement of angle this equal to same. So therefore you can write each, that is given here, angle 1. You can write angle 1. You can write this one. Okay, okay. তাৰমানে প্ৰত্যেকেই হ'ল সমান, ইয়াৰ angle 1 or সমান, each this one সমান, equal you can write. So this implies we can write here n, you can write, and also implies you can write QS by QR. These diagonals will be n, then PQ by QT. So this also same, this will be equal, that means yes. So this will depend on what? This is from equation 1. You can write from equation 1 by equation 1. Yes, you can write. Okay, then according to this one, then what? By SAS, side angle, side. Yes, similarly you can write similarity. Yes, similarity criterion. Yes, we have what? We have triangle PQS is similar to triangle TQR. Yes, so SAS সদৃশ্যতাৰ যেটো সিকাৰ্য, এই সিকাৰ্য অনুসৰি আমি পাওঁ এই ট্ৰায়াঙ্গলটো আৰু এই ট্ৰায়াঙ্গলটো সমান, এই ট্ৰায়াঙ্গলটো আৰু এই ট্ৰায়াঙ্গলটো সমান। So you can write this triangle and this triangle is similar. Okay, so that is your answer.